Last class we were seeing Idga. We discussed the prose Idga and question and answers, textual question and answers were discussed. In today's class we are going to look into the grammar portion, determiners. In this prose only they would have given this grammar content, determiners. Okay, we shall have a look into it. Okay. So where do we use this determiners? We use determiners to identify things. We have various types of determiners. Among them, articles, demonstratives, quantifiers. These are some of the types of determiners. Okay, they are usually used to identify things and they are used before a noun or a noun phrase. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கோ ஒரு noun phrase, group of words, that is called as noun phrase. They are used before a noun. இந்த determinerங்கிற இந்த வார்த்தை, like how we use a preposition before a noun, same way this determiner is also used, but we are using this to identify the things. அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உபயோகிக்கப்படுறது தான் இந்த determiners. Among them, the various types which I told, articles, demonstratives, quantifiers. In our textbook we have been specifically told about this quantifiers. Okay, so determiners are used to identify things. They are used before a noun or noun phrase. We have various type of determiners. Articles, articles la என்னெல்லாம் வரும், a, and, the, இதெல்லாம் வந்து articles னு சொல்லுவோம். Demonstratives அப்படின்னா இது, அது, இவைகள், அவைகள் எல்லாம், this, that, these, those are demonstratives. Quantifiers, some of the quantifiers are some, any, ஏதாவது, சிலது, கொஞ்ச விஷயங்கள், few, much, more, any, I already mentioned, lot of, many, much, and much. Okay, these are some of the quantifiers. இந்த quantifiers வந்து countable noun-க்கும் உபயோகிப்போம், uncountable noun-ம் உபயோகிக்கலாம். Depending upon the sentence, the kind of quantifier which we use, it differs. I want all the fruits in the basket. எனக்கு கூடையில இருக்கிற எல்லா பழங்களும் எனக்கே வேணும். I want all the fruits in the basket. If I am saying this sentence, I want fruits in the basket, இப்படியும் சொல்லலாம். எனக்கு கூடையில இருக்கிற எல்லா பழங்களும் எனக்கு வேணும். So this tells me how much I want, how many or how much. So what?
So this all is answering the question how much or how many. So that in turn turns out to be a quantifier. Quantity. Quantifier is nothing but quantity. எவ்வளவு அதுதானே quantity நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்டா? So that is why it turns out to be a quantifier. I have few eggs. என்கிட்ட கொஞ்சம் முட்டைகள் தான் இருக்கு. I have few eggs. I have little money. என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் தான் இருக்கு. So these kind of quantifiers are used for uncountable noun. Much, many, like these kind of words are used before uncountable noun. நம்மளால எண்ண முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து uncountable. எண்ணக்கூடிய வந்து countable சொல்லுவோம். Yeah, some, much, less. These are all coming under uncountable nouns. We see some more example. So எந்தெந்த வார்த்தைகள் வந்து இங்க quantifiers இருக்கு. I have few eggs. The word few is a quantifier. என்கிட்ட கொஞ்சம் முட்டைகள் தான் என்கிட்ட இருக்கு. How many eggs you have? I have very few eggs. So it is answering the question how much or how many. That is why it is a quantifier. I have a very little money. என்கிட்ட ரொம்பவே கொஞ்சம் பணம் தான் இருக்கு. I have many money, I have any money அப்படிலாம் சொல்ல முடியுமா? என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற போது this word turns out to be a suitable word. So this is a determiner. It is used before the noun. So determinerங்கிறது ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடியோ நவுன் ஃப்ரேஸுக்கு முன்னாடியோ உபயோகிக்கப்படும்னு சொன்னோம். கரெக்டா? So all these are all nouns. Before the noun we are using this quantifier. Noun phrase. Fruits in the basket. I want all the fruits which is in the basket. Determiners, we get to a conclusion that determiners and these quantifiers, one of its type quantifiers, they are used in front of nouns. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்பாக உபயோகிக்கப்படுறது தான் இந்த determiners or quantifiers. We use determiners to identify things. எந்த பொருள்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம determiner உபயோகிப்போம். Whereas we use quantifiers to say how many or how much. Okay. We use this word some, few. எந்த இடத்துல some உபயோகிக்கணும், எந்த இடத்துல few. நம்ம சொன்னோம்னா ரெண்டுத்துக்குமே அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு மேம் அப்படின்னு தோணும். But there are situations where you need to use these words. We need to use these words, some and few. The word some is used, we use word. You can make a note of it. It will be definitely helpful to you.
Whenever you get confused, this note will definitely help you. The word some is used as a quantifier where the thing you are referring is uncountable. There are some mistakes in your answer script. I'm just telling an example for the word some. Siladu. The word few. So make a note of it. Towards the end of the class, I'm going to have a quiz and we'll be able to check whether we are able to answer it or not. Okay. The quiz is based on the quantifiers. Okay. For example, sum. சம்முக்கான ஒரு உதாரணம். You spilled example for sum. நீ கொஞ்சம் சாஸை வந்து தரையில சிந்திட்ட. You spilled some sauce on the floor. Some கொஞ்சம் என்ன முடியுமா நம்மளால uncountable, right? சாஸ்ல உட்காந்து நம்மளால என்ன முடியுமா நான் எவ்வளவு சாஸ் கொட்டிருக்கேன். You can just see இவ்வளோ நிறையா சிந்திருக்கா கொஞ்சமா அந்த நிறையாங்கிறதையும் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? That is why we say that we use this word sum as a quantifier for uncountable when you are referring something and that is uncountable. Okay. Can I get some milk please? கொஞ்சம் பால் கிடைக்குமா? Can I get some milk? Can I get some milk for my child? So the thing which you are referring is uncountable and that place you use this word sum. இந்த இடத்துல you filled few sauce on the floor அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தப்பாயிடும். You filled you spilled few gems on the floor அப்படின்னு சொன்னா gems வந்து சில gems வந்து நீ கீழே கொட்டிட்ட அப்படின்னா அது என்ன முடியும்ல? few gems அப்படின்னா few எவ்வளோ ஒரு 10 gems நீ கொட்டிருக்கோம். So I will be able to count it. Even at the point of time I'm unable to tell it exactly. If at all you're counting after some point of time, you'll definitely be able to count how many gems are being fallen on the floor. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம எண்றோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா எண்ண முடியும் எத்தனை ஜெம்ஸ் வந்து கீழே சிந்திருக்குன்னு. இதே வந்து நான் if I now I'm saying you spilled few sauce on the floor, does it make sense? No, it doesn't make sense. The word few doesn't make sense from this sentence. Same way for this example as well. Can I get few milk please? எனக்கு கொஞ்சம் பால் கிடைக்குமா? சில பால் கிடைக்குமா? Few, some. Can I get some milk please? எனக்கு கொஞ்சம் பால் கிடைக்குமா? You see example for few. So we get to know from these two examples that it is used for a thing
வந்து நம்ம குவான்டிஃபையர் ஆன சம்ம உபயோகிப்போம். Few students know karate in my class. மொத்த மாணவர்களுக்குள்ள இந்த மொத்த மாணவர் கூட்டத்துல சில பேருக்கு வந்து கராட்டே தெரியும். நோ கராட்டே. Few students know karate in my class. என்னுடைய கிளாஸ்ல கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு சில மாணவர்களுக்கு வந்து கராட்டே தெரியும். I can count. Some students know karate in my class. Rather than that, if I tell few students, I'm able to count in my class. If at all there are 50 students and I'm telling this sentence, few students in my class knows karate. So if at all I'm asking them to raise hands, they'll definitely raise, correct? So in that point of time, I'll be able to count. So it is used for a countable noun. Students in know karate in my class. Few of my friends, நண்பர் கூட்டத்துல இருக்கிற சில பேர் வந்து ஸ்கூல்ல எக்ஸ்கர்ஷன் அழைச்சுன்னு போயிருக்காங்க. அவங்க அதுக்கு போயிருக்காங்க. Few of my friends have gone for school excursion. So the word few is used for a countable noun, whereas some is used for a thing which you're referring is uncountable. என்ன முடியாததான் uncountable சொல்லும். Some milk was some milk was spilled on the floor. கொஞ்சம் பால் வந்து கீழே சிந்தப்பட்டது. Few milk was spilled on the floor ன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. Few grains were spilled on the floor. சில தானியங்கள் வந்து கீழே விழுந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு few சொல்லலாம். Yes, some point of time if you want to count also you will be able to. ஆனா கீழே சிந்தின பால் நம்மளால எண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. It is uncountable now. So when you are referring to a thing which is uncountable, at that point of time we use some. And when it is countable, we use this word few. I'll wait for a minute and make a note of these examples and the explanation portion. If at all you feel this important, will help you. So determiners are these quantifiers. One of the type of determiners is quantifiers. It is used before a noun or a noun phrase. And determiners are helps us to identify how many or how much. It answers these two questions. Okay. எத்தனை, எவ்வளவு, இந்த மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கிறதுனா அது quantifiers. In our textbook, few questions are asked based on these quantifiers. Let us try to answer them. Okay. Just a minute, I'll share the screen. There are dash apples in the basket. Only dash are green. There are many apples in the basket. There are much apples in the basket. Which will be the correct option?
மெனி ஸ்லோமா, நிறைய ஆப்பிள் பழம் வந்து கூடையில இருக்குன்னு சும்மா எக்கச்சக்கமான. ஸோ if at all we are translating into Tamil, more or less it means the same. But when we take it into a consideration as English, which word would be appropriate in this situation? என்ன பதில் சொல்லுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் பிளாங்க்குக்கு என்ன வரும்? ஸோ நம்ம கூடைய பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தா நிறைய ஆப்பிள்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கு. Will we, can we count the apples in the basket? Is it possible for us to count the number of apples? Definitely we can, right? நமக்கு கூட முன்னாடி நிறைய ஆப்பிள் இருக்க மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா, at that point of time you might not be able to, but if at all you're asked to count, you will be definitely able to count it, right? உங்களால என்ன முடியும்? என்ன முடியும்னா countable noun. countable nounக்கு உபயோகிக்கக்கூடிய வார்த்தை many. muchங்கிறது uncountable nounக்கு உபயோகிக்கக்கூடிய வார்த்தை. So in the first blank we need to fill the word. I expect response from students. There are many apples in the basket. Only dash are green. அதுல வந்து சில பழங்கள் தான் வந்து பச்சை நிறத்துல இருக்கு. A few are green. There isn't there isn't dash traffic on Sundays. There isn't much traffic. அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல இருக்காது. மெனி சொல்ல மாட்டோம். என்ன முடியுங்கிறதுக்கு மெனி சொல்லுவோம். We can't count traffic and all, right? So for this we choose the option much. There isn't much. அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் இருக்காதுப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமையில. There isn't dash water in the glass. கிளாஸ்ல வந்து எந்த தண்ணியுமே இல்லை. There isn't some water in the glass. There isn't any water in the glass. எந்த தண்ணியுமே டம்ளர்ல இல்லை, இந்த கிளாஸ்ல இல்லை. என்ன சொல்லுவோம்? எந்த வார்த்தை உபயோகிப்போம்? Do we use some or do we use the word any? கிளாஸ்ல எந்த தண்ணியுமே இல்லை. There isn't any water in the glass. உங்களுக்கு இந்த சுலபமா ஒரு வரைபடம் வேற கொடுத்துருக்காங்க. For that, so that you'll be able to guess the answer easily. There aren't dash eggs in the basket, but there are dash near it. Near it. கூடைக்குள்ள எந்த முட்டையுமே இல்லை, ஆனா கூடை கிட்ட சில முட்டைகள் இருக்கு. கூடைக்குள்ள எந்த முட்டையும் இல்லை, கூடை கிட்டக நிறைய இருக்கு. ஓரளவு இருக்கு, நிறைய இல்ல, சாரி. சில முட்டைகள் கூடை கிட்டக இருக்கின்றன. There aren't any.
சில முட்டைகள் கூடைக்கிட்டு இருக்கின்றன. Subsection K. Fill in the blank with some, any, much, many. இந்த 4 வார்த்தைகள் வச்சு blank வந்து fill up பண்ணணும். Some options can be used more than once. சில ஆப்ஷன் வந்து ஒரு வாட்டி இப்போ 1 2 3 4னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது அப்படிலாம் இல்லை. Depending upon the circumstance or the sentence, you can use the word among these 4 options. There is dash coffee left in the pot. Do you want? உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதனால தான் உன்னை வந்து கேட்குறாங்க. இஃப் இட் ஆல் தேர் வாசன்ட் எனி காஃபி இன் இட், தே வுடன்ட் ஆஸ்க் யூ த கொஷின் இட் செல்ஃப். ஒன்றுமே இல்லைன்னா உங்களை வந்து வேணுமான்னு யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை. இருக்குங்கிறதுனால தான் உங்களை வந்து வேணுமான்னு கேட்குறாங்க. கரெக்டா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஷின் இன் தட் மேனர் ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெஸ் விச் ஆப்ஷன் ஷுட் ஐ ஃபில் இன் த blank. கொஞ்சம் காஃபி வந்து பாட்டில் மீந்திருக்கு, உனக்கு வேணுமா? ஸோ தெர் இஸ் சம் காஃபி லெஃப்ட் இன் தி பாட். வி கேன் சே ஃபியூ. இந்த இடத்துல ஃபியூ யூஸ் பண்ணணும், இங்கே ஆப்ஷன் இல்லை. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், கேன் வி யூஸ் ஃபியூ ஓவர் ஹியர்? நாட் பாசிபிள், பிகாஸ் காஃபி இஸ் அன்கவுண்டபிள். என்ன முடியுமா காஃபியை? ஸோ ஆன்சர் இஸ் சம். கொஞ்சம் காஃபி வந்து பாட்டில் மீந்திருக்கு, உனக்கு வேணுமா? ஸோ as there is a little bit of coffee left out in the pot, a person is asking us whether we need it or we don't need it. Do you have dash coins with you? I need some. உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் காயின் இருக்கா? எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. Do you have some coins with you? I need some. Again, some and some we won't use. உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்கா? எனக்கு கொஞ்சம் வேணும். Do you have any coins with you? Do you have much coins with you? Do you have many coins with you? Any is the right option. She asked me for dash magazines but I could not find dash. என்கிட்ட அவ சில மேகசின் கேட்டா. She asked me for some magazines but I could not find. Could someone say? Anyone trying to tell the answer? If at all you know, you can tell it out in the chat box. ஆனால் எனக்கு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. I could not find any. I can't carry the luggage dash more. I need dash help. I can't carry the luggage anymore. இதுக்கு மேலே என்னால் அந்த மூட்டையை தூக்க முடியாது, எனக்கு கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படுறது. I need some help. There are dash places to visit but we don't have dash time to visit them. நிறைய இடங்கள் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, ஆனா போதுமான நேரம் எங்க கிட்ட இல்ல பார்க்கறதுக்கு. There are many places to visit but we don't have much time. ஆனா எங்களுக்கு போதுமான அளவு நேரம் இல்ல. We don't have many time with us ன்னு சொல்ல மாட்டோம். We don't have much time with us to visit them. Have you understood how we are using these quantifiers? எவ்வளவு, எத்தனை, இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறது தான் இந்த quantifiers. Quantifiers are kind of determiners that is helping us to answer the question how much or how many.
Is used before a noun or a noun phrase. Okay. We use some for an uncountable noun before an uncountable noun. We use few before a countable noun. So சென்டென்ஸுக்கு தகுந்தா போல அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு நம்ம இந்த டிட்டர்மைனர் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். Okay. Now we shall solve a quiz, okay, pertaining to quantifiers. Recording few minutes pause பண்ணிக்கணும். Can you please pause the recording? I'll end my session over here. In today's class, we came to know about quantifiers, a kind of type of determiners, and we solved textual questions and we solved a quiz as well. Questions pertaining to determiners. Hope this would have helped you in learning what a determiner is. Okay. Thank you so much all of you for attending my session. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.